8 of Feb 1942, this is when the Japanese arrived in Singapore. Right? The lights and sound will guide you through, exit will be at the other end. I will step in case of emergency. Okay, that one okay? Yeah, sure. Yeah, no? Alright. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇండియన్ వ్లాగ్స్ ఇన్ సింగపూర్. ఈరోజు మేము సెంతోసాలో ఉన్న ఫోర్ట్ సిలోసోకి వచ్చామండి. ఇది ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్. వరల్డ్ వార్ 2 టైంలో బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ యూజ్ చేసిన మిలిటరీ వెపన్స్ అని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చండి. ఇది ఫోర్ట్ సిలోసో స్కై వాక్ అండి. ఈ పైనుంచి వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది కదా. సెంతోసా బీచ్ కనిపిస్తుంది. ఆ సెంతోసా సరౌండింగ్స్ మొత్తం కొంచెం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇక్కడ పక్కనే హార్బర్ ఫ్రంట్ ఉందండి. అక్కడ నుంచి ఫెర్రీస్, క్రూజ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. చూసారా, ఫెర్రీ వెళ్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ కొంచెం దూరంలో క్రూజ్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మేము ఫోర్ట్ సిలోసోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయామండి. ఇక్కడ మనకు చాలా వెపన్స్ ఉంటాయండి, అప్పుడు వార్లో యూజ్ చేసినవి. సరే, గన్స్ ఆఫ్ సెంతోసా అని ఉంది. అప్పట్లో యూజ్ చేసిన వెపన్స్ అండి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఈ టనెల్ లోపలికి వెళ్ళి చూద్దానండి. ఇక్కడ చూడండి, మనుషుల్ని వ్యాక్స్తో చేసి ఎంత క్లియర్గా చూపిస్తున్నారో, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ప్రతిదీ క్లియర్గా ఉంటుందండి. ఈ రూమ్లో వెపన్స్ని స్టోర్ చేసేవాళ్ళంటండి. అలానే మనకు పక్కనే హ్యాండ్ మిషన్ ఉంది కదా, ఆ హ్యాండ్ మిషన్ సహాయంతో గన్స్ని లోడ్ చేసేవాళ్ళంట. ఇక్కడ చాలామంది టూరిస్టులు కూడా ఈ ప్లేస్ చూడడానికి వచ్చారండి. ఇక్కడ ప్రతి చోట పోస్టర్స్ మనకి ఇయర్తో సహా ఉందండి ఏం జరిగిందో. ఇప్పుడు మనం పైకి వెళ్ళి చూద్దాం రండి. ఇక్కడ చూడండి, బ్యాటరీ కమాండ్ పోస్ట్ అని ఉంది. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ఎంత క్లియర్గా చూపిస్తున్నారో చూడండి. రియల్ మనుషులు లానే ఉన్నారు కదా. ఈ రూమ్ చూడండి, వరల్డ్ వార్ 2 ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఎంత పెద్ద పెద్ద వెపన్స్ ఉన్నాయో. ఇక్కడ సెంతోసా ఐలాండ్ చూడండి ఎంత క్లియర్గా చూపిస్తున్నారో. పక్కనే సముద్రం కూడా ఉందండి. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ డస్ సిలోసో మీన్ అని ఉంది. సిలోసో అంటే అర్థం ఏంటి అని ఉంది. సిలోసో అంటే ఫిలిప్పీన్లో జెలస్ పర్సన్ అంటండి. గన్స్ చూడండి ఎంత పెద్దదిగా ఉన్నాయో. సైడ్స్ ఉన్న రెండు 9.2 ఇంచెస్ అంట, మధ్యలో ఉంది 8 ఇంచెస్ అంట.
ఈ ఫోర్ట్లో మొత్తం 3 టన్నెల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము సెకండ్ టన్నెల్లో ఎంటర్ అవుతున్నామండి. ఇక్కడ చూస్తే మనకు అన్ని పిక్చర్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూసారా సోల్జర్స్ గన్స్ ని లోడ్ చేస్తున్నారండి. వార్ టైంలో ఈ టర్నెల్లో 6 ఇంచెస్ గన్స్ ఎక్కువగా లోడ్ చేశారంటండి. ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు లోడ్ చేయడానికి రెడీగా పెట్టుకున్నట్టు ఎంత క్లియర్గా ఉందో. ఇది ఇంజిన్ రూమ్ అండి. ఇక్కడ అప్పట్లో యూజ్ చేసిన కొన్ని వెపన్స్ పెట్టారు. అప్పట్లో వాళ్ళు యూజ్ చేసిన వస్తువులండి కానీ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన ల్యాంప్స్, మెటల్ కప్స్, బ్యాంబూ బ్లోవర్స్, వాటర్ బాటిల్, కిరోసిన్ ఆయిల్, ఇవన్నీ వార్ టైంలో వాళ్ళు యూజ్ చేసినవన్నీ. ఇక్కడ తినడానికి ఫుడ్ ఏం దొరకదు కదా, వాళ్ళైతే ఈ దుప్పలు తిని ఉండేవాళ్ళంట. ఇక్కడ స్వీట్ పొటాటోస్ ఎక్కువగా తినేవాళ్ళంటండి. ఇది ప్రిజన్లోకి వెళ్ళడానికి దారి. ఇది అప్పట్లో యూజ్ చేసిన జైలు అండి.
వాష్ షెల్టర్ అని ఉంది. ఇక్కడ సింపుల్గా కుక్ చేసుకోవడానికి కొన్ని పెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ చూడండి ఫైర్ డైరెక్టర్ టవర్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూడండి గన్స్ ఆఫ్ సంతోషా అని పెద్ద గన్ ఉంది పక్కన. ఇది 1893లోదంట. ఇది చూసారా వార్ టైంలో ఈ ఏరియాని కిచెన్లా యూజ్ చేసుకున్నారంటండి. వార్ టైంలో ఈ స్వీట్ పొటాటోస్ని ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు అనుకుంటాను. లోపల కూడా చూసాం కదా స్వీట్ పొటాటోస్ ఉన్నాయి. ఇది చూసారా అండి పాండాన్ లీఫ్. ఇక్కడ పాండాన్ లీఫ్ బిర్యానీ ఆకులా బాగా యూజ్ చేస్తారండి. చాలా మంచి స్మెల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆయిల్ ఫనల్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న గార్డెన్ కూడా ఉందండి. అసలు ఈ ప్లేస్ నిండా ఎన్ని వెపన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఎటు చూసినా ఏదో ఒక వెపన్ ఉంది. ఇది చూడండి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ లా ఉంది. ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళడానికి. వర్షం కూడా వచ్చిందండి మధ్యలో. వర్షం వచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడ లోపల మనకు వాల్ బార్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటండి. వెళ్ళి చూద్దాం. Right. Secondly, the most important thing, there are actually wax figures inside. Do not touch the wax figures or go inside because you will actually break it easily. Right. Starting point will be here 8 of Feb 1942. This is when the Japanese arrived in Singapore. Right. The lights and sound will guide you through. Exit will be at the other end. I will step in case of emergency. Okay. Everyone okay? Yeah, sure. Yeah. Nah? Alright. The Japanese have landed. Singapore has already felt the brunt of Japanese bombs, but their land troops have now breached defences and are on the island. British forces are now taking countermeasures to prevent the invaders from taking over Singapore town. Residents are advised to be vigilant and stay indoors unless absolutely necessary. The British didn't even realise that the bombing of Singapore's northwestern coastline on the night of 8th February was the start of the assault on their impregnable fortress. After traversing the Malay Peninsula on bicycles, Japanese troops crossed the Johor Straits in boats and landed in the northwest of Singapore. Their Malayan campaign was defined by speed, surprise, and savagery. And it was no different in Singapore. The Japanese took Kranji after a miscommunicated order saw Allied troops retreating. Tengah Airfield and Bukit Timah fell soon after, as the Japanese blitzed through the island. The British had 85,000 men, almost 3 times the 30,000 Japanese troops. The defenders had more ammunition and supplies too, but they had grossly underestimated their enemy. Sweeping through Pasir Panjang Ridge on 14th February, the Japanese then gave Singapore a first taste of their brutality.
They stormed Alexandra Hospital, and with complete disregard for Red Cross brassards, bayoneted officers, medical staff, even patients. The Japanese troops herded patients and personnel into small rooms in the hospital's outhouse. Several did not survive the night in those cramped conditions, while others were executed. British hubris was punished, and Singapore paid a hefty price. The battle for Singapore began on the night of the 8th of February, when General Yamashita's invading Japanese forces bombarded the island's coastline and crossed the Johor Straits in boats. After 7 days of battle, the unthinkable has come to pass. The impregnable fortress has fallen. Singapore is now in Japanese hands. This, in the words of British Prime Minister Winston Churchill, is the worst disaster and largest capitulation in British history. Percival's final telegram was sent on 15th February, and its simplicity was stark. It read, "Owing to losses from enemy action, water, petrol, food, and ammunition practically finished, unable therefore to continue the fight any longer. The British capitulation was both shocking and humiliating. They had lost to an enemy deemed incompetent in battle, and given up what was billed as the Empire's greatest fortress in the East." Percival walked with drooping shoulders to the Ford factory at Bukatima, the image of a broken man. The white flag and Union Jack were as limp as the men who carried them into the Ford boardroom. Yamashita kept Percival waiting for an hour, but once the steely-eyed Japanese general sat at the table, he made his intention clear. He demanded an immediate, unconditional surrender. Percival asked to delay a decision till the following morning, but the request was met by unflinching eyes. Yamashita flatly refused. Yes or no were only words he wanted to hear. With a meek yes, the Gibraltar of the East was now in Japanese hands. 16,000 British, 14,000 Australian, and 32,000 Indian soldiers would start a journey of pain and suffering in several POW camps, including Fort Siloso. And that journey started with a 36-hour march through the center of Singapore to captivity in Changi Prison. The Japanese renamed Singapore Shonanto, meaning light of the south. Its inhabitants were plunged into darkness. We finished. Of the people who permitted those leaders to exist. I have many regrets, but I am just an individual thrust into this by the forces of history. We had half a cup of boiled rice and a cup of water. We were interrogated by the Japanese first sick at the sight of And I us. noticed there were no I buildings think still lived. లోపల వారి గురించి మొత్తం ఒక స్టోరీలా చూపించారు కదండి, అది అయిపోయింది. అది చూసేసి బయటకు వచ్చాము. ఇక్కడ నుంచి మనం ముందుకు వెళ్తే వాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు, ఎలా తినేవాళ్ళు మొత్తం అది చూపిస్తారంటండి. అక్కడ చూద్దాం పదండి. చూడండి, బెరాక్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్ మెస్ అని ఉంది.
ఇది వచ్చేసి సోల్జర్స్ రెస్టింగ్ ప్లేస్. సోల్జర్స్ డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా రెస్ట్ చేసేవాళ్ళంట. ఆ పిక్చర్ అయితే ఎంత క్లియర్గా చూపిస్తున్నారో చూడండి. ఇక్కడ చూస్తే ఒక మెటల్ బెడ్, ఆ మెటల్ బెడ్ మీద ఒక మనిషి నిద్రపోతున్నారండి. అది కూడా నెట్తో కవర్ అయి ఉంది. ఇది వచ్చేసి సోల్జర్స్ లాండ్రీ రూమ్ అంటండి. ఇది వచ్చేసి సోల్జర్స్ కుకింగ్ ప్లేస్ అండి. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఒక బుట్ట నిండా వెజిటేబుల్స్ అండ్ పక్కనే ఎగ్స్ కూడా పెట్టారు. ఇదైతే టైలర్ షాప్ అంటండి. చూసారా, టైలరింగ్ మిషన్ కూడా ఉంది లోపల. అన్ని పిక్చర్స్ అయితే క్లియర్గా చూపించారండి. ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి బయటకు వచ్చేసామండి. ఇదైతే చాలా పెద్దదిగా ఉందండి. ఒక హాఫ్ డే పట్టింది మాకు ఇది నడిచి చూడడానికే. ఆ మధ్యలోనే వర్షం కూడా పడింది. ఎలా అయితే లోపలికి వెళ్ళామో అదే సేమ్ వే బ్యాక్ వచ్చేసామండి. ఇప్పుడు మేమైతే సేమ్ సిలోసో స్కై వాక్ అయితే రిటర్న్ వచ్చేసామండి. ఈరోజు మా సిస్టర్ల వాళ్ళతో పాటు వచ్చామండి ఇక్కడికి. ఇప్పుడైతే లంచ్ టైం అయిపోయింది. అందరు బాగా ఆకలి మీద ఉన్నాము. ఇక్కడే సెంతోసాలోనే లంచ్ తినేసామండి. ఇక్కడ చూడండి, హాలిడేస్ అయితే సెంతోసా ఫుల్ క్రౌడెడ్గా ఉంటుందండి. ఈ ఇండియన్ ఫుడ్ స్టాల్లోనే మేము లంచ్ అయితే చేసామండి. ఇక్కడ లంచ్ చేసేటప్పటికే పెద్ద వర్షం పడిందండి. ఇంకా మేము రిటర్న్ వెళ్ళిపోయాం ఇంటికి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.